ఫ్రీ హ్యాండ్ ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ ట్యూటోరియల్ నెంబర్ 4కి వచ్చేసామండి. పదండి మనం వేద్దామా ఇప్పుడు పెయింటింగ్. హాయ్ అండి, నమస్తే. ఈ వీడియోలో ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ ఫ్రీ హ్యాండ్ చూపించబోతున్నానండి. తప్పకుండా చూడండి. చూసి మీరు కూడా ట్రై చేసి తప్పకుండా మాకు కమెంట్ చేయండి. యాజ్ యూజువల్గా ఫ్రేమ్కి క్లాత్ని ఫిట్ చేసేసుకుని మనం ఫ్రీ హ్యాండ్ తోటి పెయింట్ చేస్తున్నామండి. క్యాన్బియన్ కలర్స్ యూస్ చేసామండి. ఫ్యాబ్రిక్ కలర్స్ లెమన్ ఎల్లో, వైట్, రెడ్లో బాగా వైట్ కలుపుకొని లైట్ పింక్ షేడ్ చేసి పెట్టుకున్నానండి. వీటితోటి షేడ్ ఇచ్చాము. జస్ట్ చూడండి. రౌండ్ బ్రషెస్ 1, 6 and 8 అక్కడక్కడ యూస్ చేసామండి. ఫ్రీ హ్యాండ్ రోజ్గా పెయింట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళానండి. లైట్ కలర్ తోటి తర్వాత పింక్ తోటి షేడింగ్ ఇచ్చుకుంటూ నేను శారీస్ మీద ఎలా వేసుకుంటూ ఉంటాను. మీకు నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి. సెకండ్ ఫ్లవర్కి వచ్చేసామండి. అక్కడక్కడ వాటర్ టచ్ ఇచ్చాను. ఎక్కడెక్కడ వేద్దాం అనుకుంటున్నాను పెటల్స్. దాని మీద లైట్గా పెయింట్స్ అప్లై చేస్తున్నాను. కలర్ షేడింగ్ ఇవ్వాలండి. లైట్గా మిక్సింగ్ ఇవ్వాలి. బ్రష్ తోటి సరిపోతే అండి వీల్ తోటి మిక్స్ చేయండి. లైట్గా ఇచ్చానండి షేడింగ్. ఇప్పుడు చిన్న బడ్ పెయింట్ చేశాను. అక్కడక్కడ ఇలా పింక్ ఇస్తే చాలా బాగుంటుందండి. అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది. లైట్గా ఉండి డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది. నీట్గా డీసెంట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫ్రీ హ్యాండ్ అండి. వాటర్ లైట్గా అప్లై చేసి దానిలో గ్రీన్ లీవ్స్ అండ్ సెప్పల్స్ అవి ఇచ్చాను. ఇలాగే డిజైన్ అంతా కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవాలండి. ఎక్కడెక్కడ కావాలో అక్కడక్కడ లీవ్స్ పెయింట్ చేసుకోవాలి.
పక్కన చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ కూడా పెయింట్ చేయాలండి. అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది అప్పుడు డిజైన్ ఇంకా కొంచెం. తర్వాత ఈ ట్రిక్స్ ఇచ్చాం కదా, మధ్యలో బడ్ దగ్గర కూడా కొంచెం లైన్స్ అది పెయింట్ చేయాలండి. ఇంకా అయిపోయింది, ఫుల్గా అక్కర్లేదు, ఫ్లవర్ అంతా కూడాను అవుట్లైన్స్ అక్కర్లేదండి. డిజైన్స్ అన్నీ కూడా తప్పకుండా ప్రాక్టీస్ చేయండి. చీజ్ మీరు కూడా వేయండి, చాలా బాగుంటుంది. శారీస్ మీద ఫ్రీ హ్యాండ్. ఫస్ట్ ఒక క్లాత్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయండి, తర్వాత మీ శారీస్ మీద మీరు వేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ అండి.